to clarify the gray areas in the sharing of 10% to local communities. The Mining Act 2016, Section 183, provides for a royalty sharing framework for national government, county government, and local communities. But the Mining Act does not provide modalities on how this sharing is done once the royalties are collected. So over the time, we have been looking for an effective framework that is going to manage this. There's clarity on what goes to the national government, which is 70%, but there has not been clarity on the 20% and 10%. So this multi-agency team was formed last year, and one of the results that have been announced by this team is that the 20% to county government does not require any other framework or change of legislation. And the Attorney General has already advised that 20% to county government is within the Public Finance Management Act. It can be managed there. But what we are now inaugurating them to do is to make sure that they give us regulations on the 10% to local communities. And I have seen even some of you have been reporting on this matter. So we thought it was important that we clarify this with you, and we also announce officially that we have inaugurated the multi-agency team, which has representation from Ministry of the National Treasury and Economic Planning, the Council of Governors, the Attorney General, Ministry of Industrialization, the CRA, which is the Commission on Revenue Allocation. So it has members from different government agencies of interest to make sure that we are able to get as much input as possible. So as Minister of Mining, we are providing leadership to this process, and we have given this team the next, actually by March, they should be able to have completed their work so that we gazette the regulations and then work with the National Assembly for their implementation. So I think that was why we called you, so that this matter can be very clear to the public. It can also be very clear to county governments. And on the matter of 20%, we will be writing to National Treasury so that then they can begin to disburse this money to the county government. Yes? My name is Mutembei. Yeah. Just maybe you could clarify. Okay, I think first of all on the matter about mineral processing and value addition and export of raw materials, we have already done a cabinet paper which should be in discussion very soon, because what we want to see is that all the minerals, raw materials, the processing and value addition should be made in Kenya. There is no reason, for example, why cement factories should be importing limestone and clinker, while at the same time we have a lot of limestone in Kitui and many other counties. So what we are doing in that regard is that we are coming up with a policy and a bill to make sure that mineral value addition and processing is done in this country, and especially to minerals that are in abundance. For example, in Vihiga, you have a lot of granite, and people keep importing granite from China. So we want to make sure that we have a framework for value addition and mineral processing, so that we can be able to inspire and create jobs for our people. Because the moment you have
mineral processing companies, it means jobs to our young people. So I think in that direction, we've already done a paper which is before cabinet, and any time we finalize with that, then we will go to the next level of developing a policy and a bill in that direction. I think the other issue of moratorium. The moratorium is still in force. It has not been lifted because, as you realize, we have quite a number of issues to deal with before we lift the moratorium. The first thing is we have to organize our geophysical data, and I'm happy to announce that that process has already reached a very advanced stage. In fact, we've already issued the report on geophysical data and survey. We already have a report in that direction. And now we are working on our online cadastre so that online applications or applications for licenses can be done online. And in the next 60 days, we should be able also to call you for launching of the cadastre. The other thing we are doing is we want to build capacity of our madini minerals lab here in the industrial area, and we are working towards making sure that we have a functional lab. So once we have all these basic pillars completed and many others that we are working on the background, then we should be able to announce the lifting of the moratorium. The other one was... I just wanted to know the team. The team. This team is a team of 15. A team of 15 people from different agencies of government, but we have also allowed them to co-opt. The areas where they will require technical advice from agencies like National Land Commission, we have given the chairman the room to co-opt members depending on the task at hand, so that they can get the best advice as they continue to undertake this particular duty. And they'll be briefing the peers periodically so that they can be guided on a number of decisions before they become a surprise on the last day. How are you planning? My name is Grant Robert. Yeah. How are you planning to deal with the challenge of illicit mineral trade? I think the issue of illicit mineral trade and other illegal activities happening in the mining sector, we are already compiling a report, and we want to work with our colleagues in Interior so that we can enforce compliance for any traders, any businesses that are being done illegally in the country. Well, maybe we could just clarify the issue Leo tume wewe mwanzo hukusema okay. So leo tumezindua rasmi kamati ambayo inajumuisha idara mbalimbali za serikali, na ni kamati ambayo tumeizindua, ni jopo pia ambalo litafanya kazi kwa muda wa miezi kama 3 hivi, na jukumu lao kubwa itakuwa ni kuangalia mfumo wa ugavi wa rasilimali ya madini ambayo iko katika sheria ile ya madini ambayo ilipitishwa mwaka wa 2016, na sheria hii inapatia 70% ya mapato ya madini kwa serikali ya kitaifa na 20% kwa serikali za kaunti na 10% kwa jamii ambayo iko kwa sehemu ya madini. Ijapo sheria hii ilipitishwa kitambo kidogo, lakini hakujakuwa na mfumo mzuri wa kuweza kuwa na ugavi wa hizi 10% ambazo nimetaja. Kwa hivyo hii jopo ama hii komiti ambayo tumeizindua siku ya leo watakuwa na jukumu ya kuweza kuangalia mfumo mzuri ambao utaweza kusaidia katika ugavi wa hizi 10% za mapato ya madini.
Ile 20% ambayo inaenda kwa serikali za ugatuzi, tayari mwanasheria mkuu ameweza kutupatia mwelekeo kwamba haihitaji mfumo mbadala, inaweza tu kuhimiliwa katika sheria ya usimamizi wa fedha iliyopo ambayo inamilikiwa na hazina ya kitaifa. Kwa hivyo katika hiyo 20% tutaweza kuandikia tu wizara ya hazina ya kitaifa ili waweze kuhakikisha mapato haya yameweza kufika katika serikali za ugatuzi. Lakini 10% ndio hawa komiti wataweza kuketi, na tumewapatia mamlaka pia ya kuweza kualika wataalamu ili wapatie ushauri mzuri wa kuweza kuja na mfumo ambao utaweza kutekelezwa na wizara hii ya madini na wizara pia ya hazina ya kitaifa. Kwa hivyo tunatarajia mwezi kama wa 3 hivi tutaweza kuwa tumefaulu kupata mfumo huu ili uweze kuanza kutekelezwa. Na hapo awali pia nilikuwa nimeulizwa swala kuhusu mambo ya uchumi samawati, kwa sababu mapato makubwa zaidi hayajapatikana kwa kule sehemu ambayo uvuvi unafanyika, ambao tunaita exclusive economic zone, yani ni sehemu maalum ya kiuchumi ambayo tunapaswa kufaidika. Na kwa hivi sasa katika uvuvi wote wa baharini tunapata tu mapato 8% peke yake. Kwa hivyo kuna uwezo zaidi kama 92% ili kuweza kuongeza mapato na mapato yanaweza kufika mpaka bilioni 350,000 ambayo tunaweza kupata hapo katika ufuo wa bahari. Kwa hivyo ninafikiri ni jambo ambalo tumelizingatia, na ndio maana nimesema kwamba tunafanya kazi na wenye sekta ya kibinafsi ili kuweza kuwapa motisha ya kuweza kuingia sana katika sehemu hizi za bahari na kufanya uvuvi wa kibiashara. Na pia kuna wale wavuvi ambao ni wavuvi wadogo wa kawaida ambao pia tutaweza kuweka mfumo wa vyama vya ushirika, na tuweke mfumo pia wa kuwasaidia ili waweze kupata mapato zaidi kulingana na kazi zao hizo za uvuvi kwa upande wa bahari Hindi na pia kule ziwa Victoria, ziwa ya Baringo na Naivasha. Na wakati huo huo pia tumesema kwamba tutakuwa na landing sites au bandari ambazo ni za kisasa, ili kuhakikisha wale wanaovua wanapofika ufuoni pia wanaweza kupata mahali kuna barafu, ndio waweze kuhakikisha wanapokuwa na uhifadhi mzuri, si lazima wauze saa hiyo hiyo, ndio wanaweza kupata bei nzuri na mapato yaweze kuwa mengi zaidi. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo tunayafanya, lakini kwa kifupi tulikuwa tumejibu pia swala hilo. Na pia hivi sasa kuna makataa ya upeanaji leseni ambayo tunaita moratorium, na hata hivi sasa hatujaondoa makataa hayo. Kwa hivyo bado tunaendelea kuzuia, kwa sababu lazima tutayarishe tuwe na taarifa nzuri ambayo inaweza kutuambia madini yako wapi na kwa kiasi gani, na hiyo ndiyo tunafanya sasa. Tayari ile ripoti ya kwanza tumeshaipata, na tunaendelea pia kutayarisha mfumo wa leseni ama ile kadasta, na pia kuimarisha hapa Madini House ili kuwe na mahali ambapo tunaweza kupima madini na tukajua kiasi na pia uzuri wake. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo ambayo tunayafanya, lakini pia la msingi tumesema kwamba kuna madini mengine ambayo hatuhitaji kuyasafirisha nchi za nje yakiwa ghafi. Kwa mfano wale wanaotengeneza simiti huwa wanatumia chokaa, na hii chokaa inapatikana sehemu nyingi za nchi yetu. Kwa hivyo tayari katika baraza la mawaziri tumeweka taarifa yetu pale, na wakati tu cabinet ama baraza la mawaziri itapitisha,
tutakuwa na sheria mpya ambayo tutaibuni, na pia tutabuni sera ambayo itatuelekeza na itaelekeza nchi kwa mambo haya ya kusafirisha malighafi, ambayo kwanza tutaipiga marufuku, kwa sababu tunataka hapa Kenya kuwe na viwanda ambayo itaweza kusaidia pia kuajiri vijana wetu na mambo mengi ya kuhakikisha uchumi wetu umeimarika. Kwa hivyo kwa kifupi tu hayo ndio tumeshayazungumza, na pia katika wale wanaofanya kazi ya madini ambao wako katika hali ya chini pia tumewatambua, na pia tutaweka kwa vyama vya ushirika, na kuna vituo maalum ambao tutaviweka. Moja ni pale Voi Gamestone Center ambayo tutaifungua hivi karibuni ili iweze kupatia soko wale ambao wanafanya biashara hii ya madini. Kwa hivyo kwa kifupi hiyo ndio shughuli ambayo tumewaitia na tumefanya leo, na tungetaka Wakenya wajue kwamba tuna mikakati mahususi ili kuweza kuhakikisha tunaimarisha mambo ya biashara ya madini katika nchi yetu. Na wale ambao wanafanya biashara hii ya madini kinyume cha sheria, tumesema kwamba sasa hivi kuna taarifa tunatayarisha ambayo tutaungana pamoja na Wizara ya Usalama ili kuona kwamba wale ambao wanafanya kazi hii kinyume cha sheria basi sheria nayo iweze kuwashika. Kwa hivyo kwa hayo mafupi, na watakia kila laheri. Natakia kila laheri pia jopo hili ambalo tumelizindua leo, na tutawapatia yote ambayo yanawezekana ili waweze kufaulu na Wakenya waweze kufaidika na kazi yao. Asanteni sana.